That's why we would like to hear from you. Why do you think it's important this dialogue between meditation and science? I think it's important because, I'm coming at it from the meditation end. Creo que es importante y yo me acerco a esto desde la perspectiva de la meditación. And through I've been meditating more than 30 years. Llevo más de 30 años meditando. I'm absolutely convinced of the benefit of it. Estoy totalmente convencida de los beneficios de ella. That learning to train our minds and our hearts using meditation is an extraordinarily good thing for the world. Que el entrenamiento de nuestras mentes y corazones es una cosa extraordinariamente beneficiosa para el mundo. And in the modern Western world, for many people, science is the new religion. Y para muchas personas en el mundo moderno, en Occidente, la ciencia es la nueva religión. So people will believe what scientists tell us more than maybe what artists tell us or religious leaders tell us. Entonces las personas tenemos tendencia a creer más lo que nos dicen los científicos que lo que nos dicen los artistas o los líderes espirituales. So I think science is an excellent way to bring the contemplative traditions to the modern world. Entonces creo que la ciencia es una manera excelente de cómo atraer las tradiciones meditativas al mundo moderno. So I think science gives it credibility to most people. La ciencia da credibilidad para muchas personas. I think what the Buddha would call it is skillful means. Lo que lo llamaría el Buda es Medios hábiles. medios hábiles. Yeah. The Buddha was extremely pragmatic. Era muy pragmático el Buda. So if something will help human beings gain freedom, Entonces hay algo que ayuda a los seres humanos a ganar la libertad, then of course use that. y por supuesto utilízalo. So that's one answer. I've got a second answer. Oh, Esa es una respuesta y hay otra. Qué bueno. That I think the Buddha's method was actually quite scientific. Creo que el método del Buda era realmente científico. You could say that the Buddha was one of the very first investigative psychologists. Puede decir que el Buda eran los primeros psicólogos investigadores. He turned his awareness back into his own mental and psychological and emotional processes. Devolvió su conciencia a sus propios procesos mentales y emocionales. And through that kind of examination, he was able to understand why we suffer and how we can gain freedom. Y entonces por esta investigación, indagación, pues ganó en entender cómo podemos llegar a la liberación. Yeah. So it's a bit like the Buddha put his own mind and heart in the lab. Entonces el Buda, digamos, puso su propia mente en el laboratorio. And the Buddha was very empirical. Era muy empírico. So he was going with what his whole teachings, and the Buddhist path started with him being very precise about his direct experience. Entonces todas sus enseñanzas y el camino empezó con que él fue muy específico y preciso sobre su experiencia. But I think it's also important to understand that the Buddha wasn't only a scientist. Pero es muy importante entender que el Buda no era solamente un científico. He was also a poet. También era poeta. So although I think his teachings relate very well to science, it would be a mistake to see it as only scientific. Entonces, aunque yo creo que se relacionan sus enseñanzas muy estrechamente con la ciencia, sería equivocado verlo solamente como